What's up guys, Evildea here, and welcome to my new channel where I intend to teach Esperanto through direct method. So you're probably freaking out right now, what is this direct method? It sounds really like direct. Okay, basically direct method is where I teach Esperanto, or any language in fact, where you teach a language using gestures, using pictures, using repetition, but trying to avoid English or the native language as much as possible. Now, the idea behind direct method is you learn the language in context and it just naturally comes to you because you bypass that whole translation portion of your brain where it goes, okay, I want to say this, so I'll translate that into English and then, okay, this is what it is, okay, I'll translate that out of English. It basically bypasses that because you just see it and hear it and you kind of just learn it in context. So it's kind of a confronting teaching style, especially if you've never experienced it before, because suddenly you're just in the language and you're just hearing the language from the get-go, and there is no assistance beyond what you can visually see, what you can point at, and what the teacher is saying to you. Now, I've enjoyed teaching this style before. Usually I'll teach like a grammar-based style where I teach the language from beginning to end. But the problem, and I want to teach more direct method style, but the problem is that I always have students of various, very different levels coming into my classes, and it's pretty much impossible to use if everyone's at completely different levels. So, I'm basically going to dedicate this course, maybe one video a week, where I teach some Esperanto from beginning to hopefully fluency through direct method. Now, in order to make this work, because I can't interact with you, I have to give you a name, okay? So your name is going to be Francis. I consider Francis kind of a gender-neutral name because I've had a friend whose name was Francis. It was a guy, and then a long time ago, an ex that was also called Francis. So it's kind of a gender-neutral name, and we're gonna roll with that. Now, my YouTube name is just Evildea. So these are basically the only little hints I'm gonna give you, okay? Apart from one last one. This beautiful, skinny visual representation is you, okay? Remember that. This is you. It's not me. It's not the fairy godmother. It's you. And it's a very skinny version of you because we're all suffering from the coronavirus right now and we're sitting at home and we're working out intensely. Okay, so I'm about to start. Don't freak out when you hear no more English. It doesn't matter, I can't even speak that language. When you hear no more English anymore, because that's the intention. Just try to roll with it. Try to see what I'm pointing at and just accept. Don't try translate. Forget translation. That's my one thing you need to take away from this. Do not try to translate. Don't pause this and don't go to YouTube and try, or to Google and try to look up words. Just roll with it. If you don't understand something at first, that's fine. Just watch the video. Force yourself to go through it. It's going to be difficult. But the more you go through it, at one point your brain will just go, oh, that's what it is. And it will just stick with you, because you learned it instinctively, okay? Now, this style it can be slow. It's slower than your standard way of learning Esperanto, but it sticks with you and it removes the whole translation barrier and you get to fluency quicker. At least that's my experience through teaching people through this style. Okay, I blabbered on enough now. We're going to get some really basic sentences, but hopefully by the end of this, you'll be able to talk about a few little things in Esperanto. Okay, starting now. Saluton, 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 saluton. Me, me. Vi, vi. Me, vi. Me, vi. Vi, vi. Me, vi. Mi estas, Evildea. Mi estas Evildea. Mi estas Evildea. Vi estas, vi estas Francis. Mi estas Evildea. Vi
estas Francis. Mi estas Evildea. Mi estas Evildea. Vi estas Francis. Vi estas Francis. Atendu. Atendu. Mi ne. Mi ne estas Francis. Mi ne. Mi ne estas Francis. Mi estas Evildea. Vi estas Francis. Vi ne estas Evildea. Mi estas Evildea. Mi. Vi estas Francis. Vi ne estas Evildea. Vi estas Francis. Mi ne estas Francis. Mi estas Evildea. Bone? Bone? Malbone. 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 Bone. Malbone. Malbone. Mi estas Evildea. Bone. Mi ne estas Francis. Mi ne estas Francis. Mi estas Evildea. Atendu. Vi estas homo. Homo? Ah. Homo. Mi estas homo. Vi estas homo. Mi estas homo. Vi estas homo. Malbone. Kato. Kato ne estas homo. Mi estas homo. Vi estas homo. Kato ne estas homo. Kato estas besto. Mi ne estas besto. Vi ne estas besto. Mi estas homo. Vi estas homo. Kato estas besto. Bone. Kato estas besto. Atendu. Hundo. Kato. Hundo. Hundo estas besto. Hundo estas besto. Kato estas besto. Atendu. Atendu. Kato estas
besto. Kato estas besto. Kato estas besto. Hundo estas besto. Hundo estas besto. Kato estas besto. Hundo estas besto. Kato kai hundo estas besto. Bestoj. Bestoj. Kato estas besto. Hundo estas besto. Kato kai hundo estas bestoj. Bestoj. Kato kai hundo estas bestoj. Mi estas homo. Mi estas Evildea. Mi estas homo. Vi estas homo. Mi kai vi estas homoj. Mi estas homo. Vi estas homo. Mi kai vi estas homoj. Mia kato. Mi kai vi estas homoj. Mi estas homo. Vi estas homo. Mi kai vi estas homoj. Hundo estas besto. Kato estas besto. Kato kai hundo estas bestoj. Vi estas homo. Mi estas homo. Gi estas besto. Gi estas besto. Mi estas homo. Vi estas homo. Gi. Kato. Gi estas besto. Gi. Hundo. Gi estas besto. Bone? Bone. Gis.